Jai Sri Krishna, good morning. Today we will start algebra, second chapter. So in these subtopics are polynomials, sequence series, commercial maths, binomial theorem, these are the main topics which will be covered in this area. So polynomials, already basic polynomials covered in our regular classes. Basic polynomials covered in our regular classes. Just I'll give the notes for outline, then go to class. Yesterday we discussed quadratic equations. Yesterday morning class we discussed quadratic equations. Now we will discuss polynomials. So P of x is equal to a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 and so on plus an. Okay. First one, P of x is nth degree. Ippudanడి, if and only if a naught not equal to 0. Nth degree, a naught not equal to 0. So what is a naught? A naught is leading coefficient of P of x with degree n. Degree n. So I'll give the points only. Better while listening have to write. Better while listening have to write. Okay. If a naught equal to 1, P of x is monic polynomial. Nth degree polynomial has at most n plus 1 terms, then it is complete polynomial. Then it is complete polynomial. Here a naught, a1, a2 and so on an are real or rational coefficients. Sometimes irrational coefficients also can exist. That's why real or rational coefficients. Write down the points, all of you. For what values of variable, here variable is x, P of x equal to 0, such values are called zero values of the polynomial. Zero values of polynomial. P of x is equal to 0 is polynomial equation.
polynomial equation. For what values of x, p of x is equal to 0 satisfies. Such values are called roots of the equation. Roots of p of x is equal to 0. These are all known points only. So before going to do exercise, just I'll giving some recollection. For nth degree polynomial, p of x has n zero values. N zero values. P of x is equal to 0 is nth degree. If p of x equal to 0 is nth degree, then it has n roots at most. Here we have to observe n roots. Sum of them may be repeated. Some of them may be repeated. Okay. So write down the points, all of you. Write down the points, all of you. Polynomial p of x degree m divided by another polynomial phi of x degree n, which is less than or equal to m. Okay. Here we have to use division algorithm. Quotient is g of x or else q of x with degree. What is the degree? What is the degree? See, for example, x power m by x power n. This is x power m minus n. So quotient is x power m minus n, whose degree is m minus n by using a power m by a power n formula. So here quotient is q of x with degree m minus n, dividend degree minus divisor degree. This is dividend degree minus divisor degree. Okay, dividend degree minus divisor degree. And reminder r of x with degree ఏమవుతుందండి 0 1 2 3 and so on rn minus 1 which is less than n, which is less than divisor degree, remainder degree is always less than divisor degree. Remainder is always less than divisor kadandi in regular division algorithm. So here while comparing degrees, this may consider. So what is division algorithm now? P of x is equal to phi of x divisor into q of x quotient
plus r of x. This is division algorithm. Okay. P of x degree n greater than or equal to 1 divided by g of x degree 1, then remainder degree 0, remainder degree 0, which is constant. చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోండి ఈ క్వశ్చన్, ఈ పాయింట్ మీద బిట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. డివైజర్ డిగ్రీ 2, then remainder degree 1 or 0, that is remainder is of the form x plus b. If g of x degree 3, then remainder degree 1, 2, 1 or 0, that is remainder of the form ax square plus bx plus c. If degree 1 means this one 0, if degree 0 means this one and this one 0, if degree 2 means this one is not equal to 0, degree 2 means x square coefficient not equal to 0, degree 2 ante x square coefficient not equal to 0. Okay. F of x polynomial degree greater than or equal to 1 divided by x minus h linear polynomial remainder is f of h. This is remainder theorem. Remainder theorem. Write down. First గా నోట్ చేయండి. నోట్ చేయండి, ఫస్ట్ నోట్ చేయండి. ఓకే.
Right. So remainder theorem completed. Now we'll see factor theorem. F of x polynomial degree greater than or equal to 1 divided by x minus h, that is linear polynomial, if remainder f of h is equal to 0, then x minus h is a factor. X minus h is a factor. X minus h is a factor. Integral root theorem. F of x is monic polynomial. F of x is monic polynomial with degree greater than or equal to 1 and constant plus or minus an. Constant term is plus or minus an. Then roots of, then sum of the roots of f of x, or sum of the zero values of f of x equal to 0 are factors of plus or minus an. That is integral root theorem. Okay. Rational root theorem. Rational root theorem. So here f of x equal to 0 is a polynomial degree greater than or equal to 1 with a naught not equal to 0, a naught not equal to 1. This is not monic, means not monic polynomial, not monic polynomial. Then roots of f of x is equal to 0 are sum of the factors of plus or minus an by sum of the factors of plus or minus a naught. This is rational root theorem. Okay. P of x is equal to a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus and so on plus an has n zero values or n roots, alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on alpha n. These are n roots. These are n roots. Okay. Then P of x is equal to a naught into x power n plus
a1 by a naught x power n minus 1 plus a2 by a naught x power n minus 2 plus a3 by a naught x power n minus 3 and so on plus an by a naught, which is equal to x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3 and so on x minus alpha n. Okay, if you'll expand this product, what will get here? If you'll expand this product, what will get here? X power n minus alpha 1 plus alpha 2 plus so on plus alpha n into x power n minus 1 plus alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 and so on plus alpha n minus 1 alpha n be the last term with x power n minus 2 minus alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 1 alpha 2 alpha 4 and so on. The last one be alpha n minus 2 alpha n minus 1 alpha n into x power n minus 3 and so on plus minus 1 power n into minus 1 power n into alpha 1 alpha 2 so on alpha n. See, దీని మొత్తాన్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే సింప్లిఫికేషన్ ఇది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. p of x వీడి కంపారిజన్ వీళ్ళిద్దరు. Okay, now compare the coefficients. This is important concept here. Relation among roots and coefficients. Relation among roots and coefficients. Relation among roots and coefficients. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ x power n minus 1 కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? ఇక్కడ x power n minus 1 కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ ఆల్ఫా 3 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n. ఇక్కడ ఏముంది? a1 by a naught. కాబట్టి alpha 1 plus alpha 2 plus so on plus alpha n is equal to minus a1 by a naught. This is sigma alpha I equal to 1 to n. ఇక్కడ చూడండి 1 రూట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టోటల్ n రూట్స్. సో ఇవి ఎన్ని ఉంటాయండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ nc1. NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. We know this result. So by using this result, we can find. Right? Now, x power n minus 2 coefficient. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ x power n minus 2 coefficient alpha 1, alpha 2, alpha 1, alpha 3 and so on. So alpha 1, alpha 2, alpha 1, alpha 3 and so on plus alpha n minus 1 alpha n is equal to a2 by a naught. That is sigma. చూడండి ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అక్కడ 1 less than or equal to I less than j less than or equal to n. 1 less than or equal to
సో ఆల్ఫా ఐ ఆల్ఫా జే 1 నుంచి n వరకు తీసుకోవాలి. ఐ లెస్ దాన్ జే ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా. సో ఇవన్నీ ఉంటాయండి అంటే అవుట్ ఆఫ్ n 2 తీసుకోవాలి. కాబట్టి nc2 నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. నెక్స్ట్ x power n minus 3 coefficient. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 1, alpha 2, alpha 4, and so on, plus alpha n minus 2, alpha n minus 1, alpha n is equal to minus a3 by a0. This can be written as sigma 1 less than or equal to I less than j less than k less than or equal to n, alpha I, alpha j, alpha k. So now the thing is, how many terms we'll get here? nc3 number of terms. Number of terms. So this is the relation between roots and coefficients. And finally, and so on, x power means constant. If you'll take constant term, what is the comparison here? Alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on, alpha n is equal to minus 1 power n into a naught by an by a naught. an by a naught. సో ఇక్కడ దీన్ని మనం అట్లా రాసుకోవాలనుకుంటే 1 టర్మ్ కాబట్టి ఇది minus 1 power, this is minus 1 power 1. Here it is minus 1 power 2. Here it is minus 1 power 3, because 3 roots taken at a time. 2 roots taken at a time, minus 1 power 2. 1 root, minus 1 power 1. N roots, minus 1 power n. Okay. Write down all of you. Write down all of you. It's a beautiful concept. Write down all of you. ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయండి.
Okay, so this is about relation between roots and coefficients. This is very interesting concept. Now see, for example, a naught x cube plus a1 x square plus a2x plus a3 is equal to x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3. సో ఇప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేయండి, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఏ నాట్ యాజ్ కామన్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ a1 by a naught x square plus a2 by a naught x plus a3 by a naught. If you will multiply here, x cube minus alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 into x plus alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 plus alpha 2 alpha 3 x, this is x square minus alpha 1 alpha 2 alpha 3, that is the product. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేశారు అనుకోండి, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 sum of roots minus a1 by this is minus x power 3 minus 1 coefficient by x power 3 coefficient. Okay, now alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 plus alpha 2 alpha 3 is equal to plus a2 by a naught, that is plus x power 3 minus 2 coefficient by x power 3 coefficient. Okay, and finally product of roots alpha 1 alpha 2 is equal to minus a3 by a naught minus constant by x cube coefficient. This is the example for relation between roots and coefficients. This is the example for relation between roots and coefficients. Right now. Okay, we'll see an example here. If p of x is monic cubic polynomial with p of x is equal to with p of 1 is equal to 2026, p of 2 is equal to 2026, p of 3 is equal to 2026, then find p of 4, then find the number formed in the last two places of
P of 4. లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్ ఎందుకు అడిగానంటే IOQM, OMR, ICR type from 00 to 99. ఇది మీరు అండర్లైన్ చేయాల్సిన పాయింట్. అది ఓఎంఆర్ మీకు ఇచ్చినటువంటి IOQM OMR లో ICR టైప్ 0 to 99 ఉంటుంది కాబట్టి ఫైండ్ ద నెంబర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్ ఆఫ్ P of 4. అది క్వశ్చన్. చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది. P of x is monic cubic polynomial with P of 1 is equal to 2026, P of 2 is equal to 2026, P of 3 is equal to 2026. Then the number formed in the last 2 places of P of 4 is. Okay, that is the question. వినండి జాగ్రత్తగా. క్లియర్ గానే ఉంది సార్. మీ నెట్వర్క్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. క్లియర్ గానే ఉంది, నో ఇష్యూ. ఓకే, చూడండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు ఎగ్జామ్లో మోస్ట్లీ రావడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒక మోడల్. ఇది సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు P of 1 minus 2000. Before going to discuss about this, see if g of 1 is equal to 0, then x minus 1 is a factor of g of x. అంతే కదండి. By using a factor theorem, if remainder is 0, x minus h is a factor. By using factor theorem, g of 1 0, x minus 1 is a factor. So now observe here, P of 1 minus 2026 is equal to 0 is equal to g of 1 says. Alage P of 2 minus 2026 is equal to 0, that is g of 2. P of 3 minus 2026 is equal to 0, that is g of 3. That is g of 3. So g of 1 equal to g of 2 equal to g of 3 equal to 0. Therefore g of 1 is equal to 0, g of 2 is equal to 0, g of 3 is equal to 0. Let g of x is monic and cubic. Then g of x is equal to ఏమవుతుందండి, క్యూబిక్ మోనిక్. కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరెవరు, రూట్స్ 1 2 3 కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to g of x. Got it? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నా కూడా కాన్స్టెంట్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. 2026 ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ x తీసుకున్నాం అనుకోండి, -2026 ఇస్ ఈక్వల్ టు g of x. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి, లెట్ ఇట్ బి 1, ఇట్ ఈస్ 2, బోత్ ఆర్ సేమ్ పాలినామియల్ g of x. కాబట్టి therefore p of x minus 2026 is equal to x minus g of x, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. So therefore p of x is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 plus 2026. So p of 4 in the place of x, substitute 4, then what will get? 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 4 minus 3 1 plus 2026. 6 plus 2026, 20 32. So last 2 places of P of 4 is, what is that? 32. The required answer. చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది.
Beautiful application. Make it fast. Make it fast.
f of x is a polynomial of degree 2012 and f of k is equal to 2 by k for k is 1 to 2013. Find the value of 2014 times f of 2014. That is the question. So e question 2014 year lo ichina question. Okay. ఓకే రైట్ చూడండి ఇక్కడ f of k is equal to 2 by k. K f of k is equal to 2. So k f of 2 f of k minus 2 is equal to 0. Let it be g of k. Says ఏమండి ఇప్పుడు g of 1 is equal to 1 f of 1 minus 2 equal to 0. g of 2 is equal to 2 f of 2 minus 2 equal to 0. వినండి జాగ్రత్తగా. g of 3 is equal to 3 f of 3 minus 2 equal to 0. And so on. G f of 2013 is equal to 2013 f of 2013 minus 2 is equal to 0. So g of x is equal to 0 roots 1, 2, 3 and so on 2013. కాబట్టి g of x is equal to some k value ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, some lambda తీసుకోండి, lambda into x minus 1, x minus 2 and so on x minus 13. సో ఇక్కడ చూడండి x k తీసుకున్నప్పుడు g of k ఉంది, x తీసుకున్నాం అనుకోండి g of x ఏమైంది ఇక్కడ x f of x minus 2, x f of x minus 2. Here g of x is not monic polynomial కాబట్టి ఇక్కడ లాంబ్డా తీసుకున్నాం, లేదంటే మోనిక్ తీసుకునేవాళ్ళం. మోనిక్ తీసుకుంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1, మోనిక్ కాదు కాబట్టి లాంబ్డా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో లాంబ్డా వాల్యూ మనం ఫైండ్ చేయాలి. లాంబ్డా వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలంటే ఎక్స్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చూడండి, బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి లాంబ్డా వాల్యూ వస్తుంది. అబ్జర్వ్ హియర్, లెట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఎక్స్ 0 వేసాం అనుకోండి, 0 f of 0 minus 2 is equal to, here it is lambda into minus 1 minus 2 and so on minus 2013, not 13, it is 2013, right? So now lambda is equal to minus multiplied itself 2013 times, that becomes negative. Here also negative, negative by negative by 1 to 2013 continuous product, so 2013 factorial, that is lambda, that is lambda. సో ఇప్పుడు లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి g of x is equal to లాంబ్డా వాల్యూ 2 by 2013 factorial into x minus 1 into జాగ్రత్త వినండి, x minus 1 into x minus 2 and so on x minus 2013 is equal to x fx minus 2, x fx minus 2.
సో బట్ మనకేం కావాలి, ఓన్లీ ఎఫ్ఎక్స్ కావాలి. మనకేం కావాలండి, ఓన్లీ ఎఫ్ఎక్స్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇందులో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, జీ ఆఫ్ 2014 తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 2014 మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ 2014 ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి జీ ఆఫ్ 2014 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 2/2013 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2014 minus 1, 2013 into 2012 into and so on into 2014 minus 2013, 1 is equal to 2014 into f of 2014 minus 2. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 2013 factorial, this is also 2013 factorial, gets cancelled. Minus 2 in this side, plus 2. 2 plus 2 is equal to 2014 into f of 2014. So therefore what we have to find, 2014 into f of 2014, which is equal to 4. Complete చేయండి. చేసినాక ఒక క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఇస్తాను, చేయండి. If f of x is 4th degree polynomial with f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 7, f of 4 is equal to 10, f of 4 is equal to 10, and f of 5 is equal to 11, then f of 6 is equal to what? ఇక్కడ ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తాను మీకు నేను. 1, 4, 7, 10 అనేది ఏపీ కాబట్టి nth టర్మ్ ఫైండ్ చేయాలి. దీనికి nth టర్మ్ అనేది tn is equal to a plus n minus 1 into d, 1 plus n minus 1 into d అంటే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూడండి, plus 3 plus 3 plus 3, this is the difference. So that so this is 3n minus 2, అది హింట్. సమ్ చేయండి. సో ఈరోజు క్లాస్ ఆపుదాం, మీరు అది నోట్ చేసినాక కంక్లూడ్ చేద్దాం. చేసినాక రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ 5:30 కంటిన్యూ చేద్దాం. పాలినామియల్స్ కాన్సెప్ట్ చూసుకొని రండి. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి వర్క్షీట్ స్టార్ట్ చేయండి. వర్క్షీట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎక్సర్సైజ్ 1.2లో పాలినామియల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 1.2లో 60 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి ట్రై చేయండి మీరు. 1.2లో 60 క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రై చేయండి. వన్ 1.1 రేషనల్ నెంబర్స్ మీద ఉంటుంది, అది కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఈజీగానే ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్, తక్కువ క్వశ్చన్లే ఉన్నాయి. సో మీరు ట్రై చేయండి. 1.1 1.2లో అయితే 60 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, కంపల్సరీగా మీరు ట్రై చేయాలి. అవి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి, ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోండి సమ్. Okay, thank you.